السلام عليكم ورحمة الله. Today we will talk about prepositions اللي هي حروف الجر, and as we have said إن هي تعتبر one of the part of speech. The preposition في منهم الكثير والكثير in English, but today only we will talk about the first one, which is in, at and on. هذول الثلاثة اللي بنتكلم عليهم اليوم. So what does it mean preposition؟ احنا عارفين إن preposition حرف جر, but what does it mean in English? Here preposition is a word, هو عبارة عن كلمة that is used before a noun or a pronoun. So preposition is a word, كلمة نستخدمها فين؟ before a noun or a pronoun, قبل الاسم أو قبل الضمير, to show a place or time. نستخدمه لإيش؟ عشان يدل على المكان أو الوقت. For example here, such as in the phrase في العبارة التالية, the trees in the park. هذه عبارة عن إيش؟ عبارة the trees in the park معناته الشجر في الحديقة. Here when we use the preposition in دلنا على المكان, إنه الشجر موجود في الحديقة. So because of that in هنا اعتبرناه preposition أجت قبل الnoun اللي هي the park. So this is the preposition. Preposition is a word that used before a noun or a pronoun to show a place or time. So now we will talk in details about the first preposition, which is in. بنتكلم بالتفصيل عن أول preposition معنا اليوم اللي هو in. طبعا in we can use it to show time or place, للأوقات أو للمكان. لما نيجي ندل على مكان نستخدم in. So here we are going to talk about them in details. First we'll talk about time, بعد كده بننتقل into the place. We have months. month معناها الشهور بالعربي. So when we are going to talk about the months لازم نستخدم قبل ال preposition in. ما ينفعش نستخدم لا on ولا at, only in. For example here in January. January it means يناير بالعربي. Here January يعتبر month, شهر. So I have to use in. The second one in March. March معناها مارس, كمان يعتبر شهر, فعشان كده استخدمنا قبل in. I can say in April, in October, in December. You know that we have 12 months in the year. معنا 12 شهر في السنة, كلهم لازم نستخدم قبلهم the preposition in. Number two, we have the word seasons. Seasons we have only 4 seasons in the year, اللي هي فصول السنة. ما هي 4 فصول سنة فقط في السنة. I'm sorry, 4 فصول سنة. Yes, في السنة. We have to use the preposition in before these seasons. ما ينفعش أقول لا on ولا at, لازم أستخدم only in. For example here in the summer. summer اللي هو فصل الصيف. in the spring اللي هو فصل الربيع. in the winter اللي هو الشتاء. and in the fall اللي هو الخريف. So all of these seasons لازم أستخدم قبلهم the preposition in. نيجي also before the years. لما يكون معي سنة لازم أستخدم قبله in. Here I have in 1990 1990, in 2020 اللي هو 2020, in 2009, in 2010. أي سنة من السنين لازم أستخدم قبل ال preposition in. The last one, periods of the day, الأوقات المختلفة في اليوم, سواء in the morning الصباح, in the evening المساء, in the afternoon اللي هو وقت الظهيرة, أو بعد الظهر, العفو منكم, in the afternoon بعد الظهر. So I have to use the preposition in before these 3 periods of the day. So I can use in في الأوقات في التايم اللي هو قبل الشهور المونثs, قبل السيزونز اللي هو فصول السنة, قبل الييرز اللي هي السنين, والperiods of the day الأوقات المختلفة في اليوم الواحد اللي هو in the morning, in the evening and the afternoon. Now we'll talk or we'll move to the place. متى أستخدم in قبل الأماكن. Number 1, cities and countries. لما يكون معي اسم مدينة أو اسم دولة لازم أستخدم قبله in. For example here in Tokyo, in Japan, in Yemen, in Egypt, in Sana'a, in Hodeidah, in Cairo. All of these are cities and countries, مدن ودول, عشان كذا لازم أستخدم قبلهم the preposition in. Number 2, in rooms and buildings, الغرف أو المباني. Here we have the word kitchen اللي هو يعتبر غرفة من غرف البيت اللي هو مطبخ. So I'm going to use in the kitchen, in the bedroom غرفة النوم,
in the bathroom الحمام. So because it's a room, so لازم أستخدم قبلها in. The second example here in the supermarket. السوبرماركت يعتبر مبنى. In the library المكتبة. In the bookshop كمان مكتبة الكتب. So I have to use in, or I can say in the bakery في محل الخباز أو المخبز. So I have to use in. Number 3 enclosed spaces. المحيطات اللي هي مغلقة أو الأماكن اللي هي تعتبر مغلقة such as البارك الحديقة عليها سور فهي محيط مغلق فبستخدم قبله in. So in the car. في معي I'm sorry in the park. فينا معي كلمة car تعتبر كلمة لازم أستخدم قبلها in. ما ينفعش أستخدم قبله on ولا ينفع أستخدم قبله at. So كلمة car اللي هي السيارة all the time I have to use the preposition in before that word. قبل car دائما أستخدم in. Also here I have the park as I said بستخدم قبل in. So all of these about in. I hope you got it. Everything is clear here. Now we'll move to the second one which is on. On number 2 in the preposition. نفس الشيء بستخدمه في الوقت وبستخدمه في البليس المكان. بس طبعا في أوقات والبليسز غير الأشياء اللي تكلمنا عليها في الحرف الجر السابق اللي هو on. I'm sorry in. Here we have before dates and days. dates and days. dates اللي هو عبارة عن التواريخ. لما أجيب تاريخ فلازم أستخدم قبله on. ركزوا معي التاريخ الكامل on. لكن لو معي السنة فقط اللي هي مثلا سنة 2000 أو 2020 بستخدم in. بينما here on. and also days اللي هي أيام الأسبوع لا بستخدم كمان on. Here for example I have the word Monday اللي يعتبر يوم الاثنين فبستخدم on. and how many days do we have in the week؟ كم معي أيام في الأسبوع؟ we have 7 days. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. هذه كامل بستخدم قبلهم on. Here we have on Thursday afternoon. لأنه معي كلمة Thursday اللي هو يوم الخميس استخدمت on. لكن لو كانت Thursday مش موجودة ومعي فقط afternoon فبنستخدم in. ركزوا معي. Number 3 on February 14th. هذا يعتبر إيش؟ تاريخ 14 من شهر فبراير فبستخدم كمان on. مع كلمة weekend اللي هي نهاية الأسبوع ينفع استخدم قبلها on أو ينفع استخدم قبلها at. both are correct. الثنتين صح. بقول on weekend صح. بقول at weekend كمان تعتبر صح. The second part about places في معي transportation اللي هي المواصلات. احنا قلنا كلمة كار السيارة دائما نستخدم قبلها in. بينما الباص أو البايك الدراجة فبنستخدم دائما on. فبقول on the bus on a bike. ما ينفعش أقول in. غلط لو قلت in the bus. It's a big mistake. غلط. So I'm going to say on the bus on a bike. لكن again and again in a car. As I said here is exception اللي هو استثناء إنه كلمة car السيارة نستخدم قبلها in. في معنا services اللي السطح سواء كان سطح طاولة سطح اللي هو الجدار فبستخدم كلمة on. أي سطح معي فبستخدم عليها on the table على الطاولة on the wall على الجدار. Number 3 we have at دائما نستخدمه قبل الأوقات الساعات. at 6 الساعة السادسة فلازم استخدم at half past 3 يعني الساعة 3:30 فكمان بستخدم at. في معي كلمة نون اللي هو وقت الظهيرة ومعي at night اللي هو في الليل لازم استخدم قبلهم at. اوكي لكن الافternoon والمورنينج والايفنينج نستخدم قبلهم in. Here I make a comparison. عملت مقارنة انه نون الظهيرة and night لازم استخدم قبلهم at. بينما morning afternoon and evening اللي هو الصباح وبعد الظهر والمساء نستخدم in. So don't confuse please. لا تتلخبطوش. في معي events or context اللي هو على حسب صياغة الكلام أو المناسبات فبستخدم قبلها at. For example here school المدرسة فقلت at work العمل لازم يجي دائما قبل at. لا بقول on ولا بقول in. دائما at a party الحفلة بما إن هي حدث أو مناسبة
فبقول at. or also I can say wedding. الwedding اللي هو حفلة الزفاف. at the same time here بستخدم at not in or on. at. names of street أسماء الشوارع دائما وأبدا نستخدم قبلهم at. at حد street, at هايل street, at جمال street. all of these are streets فعشان كده بستخدم at. here we have simple picture about at, on and in. ملخص كامل اللي شرحته. معاكم at here تستخدم للhours الساعات وجايب here أمثلة 5 p.m. 12 o'clock or 7 a.m. كله أمثلة للأوقات. معي كلمة on تستخدم قبل الdays الأيام such as Friday, my birthday اللي هو on my birthday. هنا معي التاريخ اللي هو May 7th 1974. okay تاريخ كامل. in تستخدم in 2 weeks July and May اللي هو هذه شهور السنين. decades اللي هو العقود. okay centuries اللي هي القرن. for example here in the 20th century في القرن العشرين. في معي here exceptions تحت مكتوب بخط صغير اللي هي الاستثناءات. in 5 minutes لما أقول يعني خلال 5 دقائق فبقول in 5 minutes. in the morning in the afternoon لكن at نستخدم معاها night. the last thing we have an exercise تمرين نطبق فيه prepositions اللي تكلمنا عليها. but in the correct you have to choose the correct preposition. I have in, on and at. Columbus discovers America اللي اكتشف أمريكا اللي هي كولومبوس. okay I have here 1492 معي هنا السنة so ما ينفعش أقول لا on ولا at. I have to use in اللي هو بالخط الأحمر اللي هي الإجابة الصحيحة. so in 1942 اللي هو because I have a year here سنة فاستخدمت the preposition in. number 2 you can see many traditional things. أستطيع أن أشوف العديد من الأشياء القديمة والتقليدية ومعي old صنعاء القديمة. فهير I'm going to use in لا on ولا at. number 3 Tom is dash his bike. his bike اتفقنا إن هي نوع من أنواع المواصلات دائما بستخدم معاها on. the park اللي هي الحديقة بنستخدم قبلها in موجودة في الأمثلة السابقة. the course begins okay on 7th of January. ليش هنا استخدمت on؟ لأنه هنا معي تاريخ 7 من شهر يناير and ends وينتهي on 8th of March. نفس الشيء هنا معي تاريخ كمان فاستخدمت on. number here we have Fernando's grandmother جدة Fernando died in Italy. why I use here in not on or at? because Italy it's a name of a country اسم دولة فبستخدم قبلها in. the price of electricity is going up. سعر الكهرباء ارتفع. و I have here October شهر أكتوبر وإحنا عارفين إن الشهور نستخدم قبلها in لأنه أجا شهر فقط. إذا أجا تاريخ كامل فبنستخدم on but here is only a month شهر فقط فنستخدم in. Anne works hard during the week. Anne تشتغل أو تعمل بجد خلال الأسبوع so لذلك she likes to relax تحب أن ترتاح. ومعي كلمة weekends اللي هي نهاية الأسبوع. نحن اتفقنا إنه نهاية الأسبوع I can use on or at. both are correct كلاهما صح. يستخدم on or at. I can't be at home. here I have the word home اللي معناها منزل. دائما وأبدا always you have to use at. لازم أستخدم قبل كلمة home اللي معناها بيت again كلمة at. ما ينفعش لا أقول in home ولا ينفع أقول on home. غلط mistake wrong. so I have only to use at. in the morning can you phone me تتصل بي ومعي كلمة night as I said night دائما أستخدم قبلها at. my father is not here at the moment here معناها اللحظة. في هذه اللحظة أبي مش موجود في المنزل فيعتبر وقت من الأوقات وقت يعني. so I'm going to use at. ما ينفعش أقول لا in ولا on only at the moment. he
is at work. Here work هو عبارة كلمة معناها عمل as we know, so دائما تستخدم قبلها at. On Sunday afternoons, هنا Sunday it means what؟ يوم الأحد، فبستخدم معاها on. Okay, I usually go for a walk. عادة أذهب للمشي. Where in the country. أمشي فين؟ في الكنتري. اللي هي في الضواحي تبع المدينة. So I'm going to use here in لا on ولا at. I hope it's clear for you. أتمنى إنه الدرس واضح معكم. Just you can revise what I have ever said, and then you can test yourself here by click on this link. زي ما دائما بكل الدروس اللي قد شرحتها just click on this link، بتنقروا على هذا الرابط، بيجيب لكم تمرين على preposition in, on and at. after you have finished، بعد ما تكملوا بتنقروا على finish directly in that moment as I said before، بتطلع لكم النتيجة. it's just for you، هو فقط لكم. and thanks for paying me your attention, and see you inshallah in the next lesson.